hear me? Okay. Thank you very much. It's just a reminder to me that I can be quite loud, as my husband and my work colleagues tell me. So. Okay, brilliant. So we're going to continue in this session along the lines of developing decision support models that help to anticipate future vulnerabilities and looking at future mitigation options for stakeholders. So carrying on from the previous topics. And the first presentation is from my colleague Ben Fitzimons at Water Resources East, and we're going to be talking about modelling to understand water resource challenges and options in the Broadland Rivers Catchment. Okay, hello, thanks for having me. As Julia said, I'm Ben Fitzimons. I'm Technical Director at Water Resources East, and I don't think we've covered what Water Resources East actually is. But Water Resources East has been tasked with the remit of producing and bringing together a multi-sector base of individuals and organisations that depend on and manage water to develop a regional multi-sector plan. And that's come down from a kind of top-down position from DEFRA and the Environment Agency to give us that assignment. Now, it's extremely challenging, and one of the lessons we've learned is that bringing those that have a long history of planning for water resources with those that work at different scales and have less experience at various scales of planning water is the big challenge. So the work that we've been doing through this Interreg project has really hopefully taken us on a journey through that process to bring everyone up to the same position so they can speak the same language, they can understand their challenges along common lines, and that's something that's been reflected in lots of the presentations today. So building on that, I just kind of wanted to touch on this, that the reason we're doing this project is exactly for that. It's to move to a different scale of planning, a different scale of assessment that's genuinely going to move us into a position where it's more useful for those that are making decisions for things other than drinking water supply. So just on the top left is a very basic image of our region, which stretches from the Humber Estuary up in Lincolnshire down to the Thames Estuary and the coast of Essex in the south. Effectively a fifth of the country. We're one of 5 regional planning groups that's now been tasked with producing a multi-sector plan for water resources. And you may just be able to make out there's a number of icons, arrows on that map on the top left there, and they represent really quite large strategic water resource management schemes of the order of at least 10 million litres per day up to 100 plus million litres per day. And you can start to see that scale of option development and planning is really relevant for big network-dominated water sharing schemes around drinking water and municipal supply. And those that work at more local scales, and the image on the left, on the right here exemplifies this. Each dot on that map represents an individual abstractor that are pretty much unconnected in many cases, other than the river network that connects them or the underground aquifers that supply their groundwater abstractions. Many of these abstractors, be they individual factories or individual farms or even clusters of farms, have little ability to share water resources through man-made infrastructure, unlike the public water supply sector in the top left that can move water over many, many hundreds of kilometres if needed and invest lots of money to do that. So the map up in the top left is really the state of planning and represents our ability right now. And we need to move to a position where we can help plan for water resources for those on the right-hand side. And just the other piece of the puzzle here, I just wanted to flag, down in the top left is a red map. Now, red maps typically don't look good. And that is partly true because what they represent is the potential scale of abstraction reductions that we will need to collectively make to meet our environmental ambitions. So by taking less from the environment, the idea is that we leave more in the environment, and that benefits river flows, that benefits base flows, wetlands that might depend on underlying water table levels. And that covers this. The example there is for agriculture, but the same maps exist for public water supply as well. So yeah, they're red in that they present a risk, a challenge to businesses that depend on water, but the positive side of that is they're designed to improve the environment for the region. But that's the single biggest driver of the need to develop new solutions and adapt. You might think it's climate change or changing weather patterns, and yes,
different scales, that is going to have a big impact. But the number one challenge for us that we're trying to address both at a regional level and a sub-catchment level through this project is actually what schemes do we need to implement and what adaptation measures do we need to allow that map on the bottom left to be implemented? Or how do we actually understand what's needed to refine our understanding of what the environment needs and how we adapt to it? So yeah, the overall point of this project really is to understand the scale of that problem. So setting those challenges that I've just put out there, understanding the scale of the problem for the people that need to understand it most. And so in our case, as Hugh and others have pointed out, in the Broadland catchment, we've actively looked to focus our attentions on the agricultural sector. So it's understanding the scale of the problem, understanding what local options might be available to them to address that challenge, and then bringing it all together, not only to understand what could they do, but as individuals, but understand how collections of options or portfolios of options and adaptations could come together to provide the resilience and deliver the environmental benefits that we're all seeking to achieve. And the final piece of the puzzle, which we'll touch on at the end of my presentation, is called the catchment management system. And as you appreciate with lots of the discussions that have happened today, modelling is very complicated. It's not particularly accessible to a wide range of people. So the idea behind the catchment management system is that it puts that information more easily into the hands of people that are making decisions with varying levels of appreciation for technical modelling. Okay, so just a very quick overview of our study area. Our modelling and our water resource planning work here is focused on the Broadlands. It represents, I think, around 3,000 or a little more than 3,000 square kilometres of primarily rural, agriculturally dominated catchments with a couple of urban centres. Our modelling developed 4 separate chunks, so the Waveney, the Wensum, the Bure and the Yare, and a couple of those names are familiar from earlier presentations. So those 4 models are then broken down into individual sub-catchments where people make more locally relevant decisions. And you might just be able to make out a few dots on that map. Maybe I think there's 15 or 17 dots, and they represent assessment points on our river network. And those assessment points are used by the Environment Agency in particular to understand the pressures on the network, the relative availability of water, and they also, at those assessment points, represent locations where river flows are often monitored and measured so that you can look to control and limit abstractions based on the current conditions of our river network. And our scale of modelling looks to take it down to that level to match both Environment Agency assessments and take it to something that almost takes it to individual farms or individual farm clusters, but not quite. Because what we really recognised here is that it's not Water Resources East as a regional body. It's not our responsibility to develop the solutions for farm clusters or individual farm businesses, but it's our responsibility to give them the tools where they can actually understand the scale of the problem and how the solutions they propose fit into a broader context. So the project that Water Resources East led on here, alongside the consultants that worked for us, actually represented a huge challenge. It probably represented the equivalent scale of work that would have taken maybe 5 years. But with the time limits we had available, we ran 4, maybe 5 actually, if you include another element of our work, 5 projects running concurrently, all trying to very rapidly move us through this process of options development, modelling a catchment at a scale that's appropriate, plugging those outputs into a water resources systems model that understood the dynamics of the system, then taking the outputs of that into a decision-making support model, and then playing it into a format that's actually accessible. And that's a huge amount of work. And so actually what we've done is we've kept, whilst our tools are very advanced and complicated, we've tried to constrain the challenge and the questions that we're trying to pose to it. And I'll just take each of these in turn, but I'll just very quickly, actually, I don't think I've got a slide on options development. One of our consultants carried out an exercise for us where they started to explore the types of adaptations and measures that, in particular, agriculture and land managers might take to either supply more water to their businesses or potentially actually demand less to still deliver their business requirements. And so that might be, in the case of farming in our patch,
building reservoir storage that allows them to capture high flows in the winter, ready for use in subsequent summer irrigation seasons, or it might be identifying a range of other measures that might result in them using or requiring less water. So that might be implementing efficient irrigation systems, that might be working together to look at different crop rotations, that might be simply market pressures or changes in innovation around controlled environment irrigation. There might be ways in the future whereby we need to see different sectors, and in this case agriculture, adapting to less water, and how could they implement measures that allow them to still deliver a business and a profitable business but demand less from the water environment. Okay, apologies. The hydrological modelling. We heard earlier on in one of the catchment talks that there is a lot of modelling tool. There are a lot of modelling tools available to us in our region, and these vary in their level of detail, their resolution, but more importantly, I think what's important to recognise here is that they are designed for different purposes. So the Environment Agency has some of the best modelling and best catchment modelling out there, and it's incredibly detailed, and it allows them with that level of detail to run very specific scenarios that answer very specific questions. One of those questions might be, how does a river point perform, how does a river flow point perform when I change this specific abstraction, one specific abstraction point? But because they're so complicated and they perform so well and so accurately, they take a long time to run, they require a lot of computing power. And so when we're in our work for this, we have what we're recognising is that in the future, we're dealing with uncertainty. There's a lot that we don't know about the future. That could be climate change, that could be weather patterns, that could be the level of our collective ambition for the environment, it could be market forces for agriculture, it could be any number of things. And so you can start to build a picture whereby having the ability to only run one scenario at a time is actually very limiting. So through this project, we developed 4 models covering those 4 catchments within the Broadlands that we recognise are of less individual resolution quality, but allow us that balance, that trade-off between accuracy and speed of running so that we can explore uncertainties, we can explore adaptations under a range of uncertainties. And just this slide is really to prove that they exist. I'm not going to go into the detail, but just on the left, just to pick out a quick finding for one of those assessment points on our river network that I flagged. The red line represents a baseline scenario, so that's current weather, current climate. It's not been perturbed for climate change, and nor have abstractions been reduced to improve the environment. And you can see that flows are relatively high. If we step down to the green line, the lowest flows in the future, we can see that has been perturbed by climate change, and we can see that it's still using current licenses. So that's kind of our worst case for the environment, at least, but potentially better for water users because their license have not been curtailed. But what we can see is if we, the purple line, if we look to restrict abstraction licenses, kind of building on the work that Harry's spoken around the groundwater abstraction maps, you can start to see that even under those climate change perturbed scenarios, there's an improvement in flow because licenses have been reduced. So that's great for the environment, but it presents that challenge for other sectors that they need to deal with. I'll just go back. So one of the outputs, the key outputs of this hydrological modelling, which draws the connection between groundwater and surface water in river flows, water flows, is at each assessment point an awareness of how much water is available in the environment. And that's then passed on to a water resource systems model. Now you can immediately see here there are nodes, we call them on the model. There are centres for demand, there are centres for storage, and there are connections between them. And in many cases, those connections actually represent the river network in a simplified way. Picture the London Tube map. It's a simplified version and view of what is actually a naturally very kind of dynamic system. But what this allows us to do is to very quickly, via the computer programming, run that model many times and try out lots of different things in a kind of computationally efficient manner. And what we can then do is understand how each of those, let's take
one of those blue dots, for example, might represent a collection of farmers. We can start to understand what available resource is there for them if another blue dot needs more water. What available resource might there be if one of the reservoir or storage nodes within the model has more in it or less in it? So we can exchange water within that systems model to understand how things vary and how the system actually performs overall for water users and for the environment. Now, once we've got that model running, what we then need to do is actually run those scenarios and offer the model the opportunity to tell us what it thinks it can do with the options available to it. So the input to those, as I said before, represent uncertainties for the future. That's different climate scenarios, different weather sequences. Those are our uncertainties. It also represents input decisions, and these are things that we need to work through collectively through further scientific study and investigation. And I've named them there, environment destination, and what that represents is our ambition for reducing abstractions and how much we can then actually trade off with the environment. So once we've got those two inputs that represent the constraints, down in the bottom left, the other key input that the model needs access to is adaptation measures or options. And with our focus on farming and agriculture, we focused on the concept of them building storage that can store excess winter water. We explored the context of reducing summer irrigation demand in the future. And as I say, that could be delivered through a number of ways. It's not for us to say how individual farmers or clusters of farmers could or should reduce demand. And it also looked at removing direct summer and shifting it to that winter abstraction. Now, once that water resource systems model is given access to those inputs and those options, it runs many, many hundreds and thousands of times, iteratively trying out different combinations of options. So what would happen if we built a lot of storage but didn't reduce our demand very much? Or what if we reduced our storage? What if we built a little bit more storage and reduced our demand by a little bit more? How would the system perform? Now, the big question here is, what does the system performance mean for you? And that depends on your perspective on the challenge. So typically with our modelling for water resource planning, we look at supply to public water supply. In this case, with our focus on agriculture, we very much changed our metrics for performance to agricultural supply, agricultural deficit. But we've also looked at the frequency of deficit. What we've been hearing from our agricultural stakeholders is that it's as much about understanding the scale of the deficit in any given year as it is to understand how a multiple-year drought could affect their ability to sustain their business. And so there are kind of two different questions that you start to ask yourself within that sector. Can I irrigate my crops this year? And the other side of the question is, can I fill my reservoir so that I can irrigate in the coming year? So there's a summer question and there's a winter question. And the modelling that we've produced starts to unpick those in an objective fashion. Now, don't get too scared. I'm not going to go into too much detail. But the results of this allow us to explore how different performance metrics trade off against one another. What it shows is you can't have optimum, perfect performance in one metric without some kind of compromise in another. So in this case, on the far left column, we can see basin-wide, so catchment-wide flow deviation, EFI means ecological flow indicators, which are deemed to be an acceptable level of flow for the environment. You can see at the top, there's a very, very low deviation from flows, and at the bottom, there's a very, very high deviation. It's bad. So good at the top and bad at the bottom. You can see how, if you're trying to seek very, very good flow performance for the ecology, if you track those lines across, you start to see very large summer deficits for agriculture, or a high frequency of deficits for agriculture. And so it allows us to see, okay, well, if we want more for the environment, we're going to have to adapt water-dependent sectors. So if I just pick out a couple of examples here. In this scenario, we're looking to achieve the most for the environment, and you can see that some of these lines, which represent solutions, potential solutions, a potential selection of options as a portfolio, you can see that in some of those portfolios, you end up with a very high deficit, so down the bottom, bad. And in some of those scenarios, you can end up with a very low deficit.
And the difference that you can see in those is how much storage we've built in the second axis. You can see that in order to deliver a greater level of resilience and a reduced frequency of deficit, we need to build storage. So this is something that many people in this room could have probably just guessed. If we're going to deliver more for the environment, reduce abstraction, we need to build stuff. But now here's a model telling us that there's a range of solutions to that. And now it's down to us to pass that information to catchment groups so that they can actually understand which of those portfolios is best for them. Is it feasible for them to build a very, very large reservoir? Is it actually not feasible because that's very, very productive land, it's high value, or the soils aren't quite right? So again, this is a need for us to take this out to stakeholders and test this. This is just a slide to push that point even further. You can see that these are results for particular assessment points, but you can see that on the left-hand side of each of these, there's a very, very small reduction in the demand or the needs of that sector. But you can see that on the y-axis, you need a lot of storage. So if you don't reduce demand, so if you don't adapt, if you don't start irrigating them more efficiently or changing rotations or adapting which crops you grow in which catchment, you're going to need to build a lot of storage. If you move to the right of the graphs, you see that if you look to find options to reduce your demand by 10, 15, 20%, you need to invest less in storage. And actually the range of uncertainty seems to compress as well. So it gives us a greater level of confidence that we're making the right investment decisions. So for the future, as I said before, this is really the start of a process, and what it's really shown us is there's a lot of data that we need, and there's a lot more engagement we need with, in this case, the agricultural sector. And that can be broken down into a number of categories. Firstly, it's understanding what level of resilience does a particular farmer or a group of farmers or a subsector of crops need. The water industry can classify that very accurately. They have to, by law, provide a particular level of resilience. Let's say it's resilience to 1 in 500 year drought, so a drought that occurs on average every 500 years. Collectively, there isn't the same kind of legal standard or supply chain standard. So there's work for us to do to understand, is a 2-year drought the thing that's going to cause a business to go under? Is a 50% deficit the thing that's going to cause the failure of a crop? We don't really have that yet, but this tool allows us to start exploring those levels of resilience and the levels of investment you would need and adaptation that you would need to bring about that level of resilience. We need to further refine our forecasts for the future. We need to learn from these catchment groups and learn from other projects that we've heard about today to understand what other options are feasible within these catchments. We've just looked at a very kind of constrained set, storage or demand reduction, but we've already heard of other ideas, effluent reuse, imports of water, making better use of water that makes its way out to tidal waters. There's going to be lots of things that these tools can build in and assess more objectively, and of course including other sectors. So I think that's my last slide. In a sec, if we could get the video lined up. In a sec, a video fly-through of the catchment management system is going to appear. It just lasts 2 minutes. And this is to illustrate how those very complicated plots and outputs can get translated into something that's navigable and accessible to a wider range. So you can see as it's walking through here, we've selected one of those 4 catchment models. And immediately being able to see this geographically places users or groups of farmers into their location within the catchment. You can see the scale of assessment. It gives the user the opportunity to select whether they want to explore drier futures or wetter futures, so that's that level of uncertainty. It allows them to explore the level of environmental ambition they want to go for. So do we want more flows in the environment, or actually could we get away with less? The users then selected a metric that is a performance metric that's of most relevance to them. So in this case, a supply for spray for irrigation storage. It could be another stakeholder who's more interested in flow compliance, who knows. And what the user's doing here is they're selecting a particular portfolio. So they're selecting a possible solution for the water planning challenge from their perspective. And you can see that includes storage options, it includes, in particular catchments, it includes demand management. And you can then see the results on a map.
which is great because it starts to allow us to explore the relative scale of the challenge, the relative scale of the investment needed across the region. So we can start to prioritise and we can start to dig a little bit deeper. And you can see the user here is choosing, as an example, another perspective. So in this case, they're really interested in the restrictions to summer irrigation. And you can see that it changes the result. And again, what this points out is that there is not a single perfect solution. And this modelling tool is designed to help us have discussions and take this to a catchment level to actually allow real people in real catchments to decide the best thing to do. A user can then zoom into a particular area on the map and explore in this particular portfolio what it means in terms of investment in storage and other factors. So this is going to be available on our website or the Water for Tomorrow website, both. So please engage with it and please come back to us to find out more. Thanks very much. Thank you very much, Ben. There are already some questions for you, so you can prepare for that later on. But next, we're going to move over to France and continue the discussion about modelling, looking more at public water supply and how that was combined with a participatory approach. I'd like to therefore introduce Noémie Neverre from BRGM to join us. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le travail qui a été réalisé sur le site pilote Sud Finistère du projet avec Cyril, Alexandre et Jean-Daniel, où donc on a mis en œuvre une démarche participative s'appuyant sur un outil de modélisation de façon à construire une stratégie collective de sécurisation de l'approvisionnement en eau potable du territoire. Donc, on se situe dans le nord-ouest de la France, dans la partie sud du département du Finistère, et on est dans un contexte géologique très différent des autres sites pilotes du projet. On n'est pas sur des aquifères de craie, mais sur des aquifères de socle, donc sur une géologie de schiste et de granit, donc avec des propriétés différentes. Et donc, dans cette zone, on a 6 collectivités, 6 communautés de communes, représentées par les différentes couleurs sur cette carte, qui sont chacune responsables de leur approvisionnement en eau potable. Et pour cela, elles peuvent mobiliser un certain nombre de ressources sur leur territoire, qui sont principalement des ressources souterraines, peu profondes, locales, et dont la productivité diminue en été. Et donc, comme leurs ressources locales diminuent en été, ces 6 communautés de communes sont adhérentes d'un syndicat de sécurisation, le syndicat mixte de l'Aulne, ou SMA, qui, lui, utilise la ressource de la rivière Aulne, dont le débit est soutenu en été grâce à un barrage. Et chacun de ces 6 sous-territoires connaît des tensions croissantes sur ces ressources, avec d'une part les disponibilités des ressources qui diminuent et d'autre part les besoins qui augmentent, notamment en raison du tourisme. Et donc, chacune des 6 collectivités a des besoins de plus en plus importants de sécurisation auprès du SMA. La question, c'est le SMA, sa ressource n'est pas illimitée non plus. Donc, si chacun veut plus d'eau du SMA, est-ce que ça va vraiment être possible dans le futur? Est-ce que le SMA va réussir à fournir autant d'eau que nécessaire à tout le monde? Et donc, il y a vraiment un besoin de réfléchir de façon collective à comment est-ce qu'on peut sécuriser l'approvisionnement en eau potable pour l'ensemble du territoire. Et donc, pour cela, ce qu'on a proposé, c'est cette démarche de construction et d'utilisation participative d'un modèle qui représente le système d'approvisionnement en eau potable du territoire. C'est une démarche en 4 étapes. Donc, la première est 4 étapes et 4 ateliers participatifs successifs. La première étape, c'est tout d'abord un partage de la connaissance de façon à partir sur la base d'un état des lieux partagé entre tous les acteurs. Et toutes ces connaissances vont être agrégées dans la construction d'un modèle du système d'approvisionnement en eau potable. Alors, qu'est-ce que c'est que ce modèle? Donc, on commence par construire un modèle conceptuel. Donc, en fait, on va représenter le système ressources, infrastructures, demande
sur le territoire sous la forme d'un réseau de nœuds et de liens. On a donc par exemple ici une unité de distribution en eau qui a une demande à satisfaire. Pour cela, elle peut produire de l'eau au niveau de différentes stations de production qui peuvent mobiliser différentes ressources plus ou moins profondes. Et chaque unité n'est pas toute seule dans son coin, elle peut être interconnectée avec d'autres unités et elle peut dépendre également de cette ressource collective du SMA. Et donc, on va vraiment représenter ce système sur l'ensemble du territoire en prenant en compte toutes les interconnexions qui existent. Et on va également caractériser chacun des éléments représentés sur ce schéma. Donc, caractériser quelles sont les demandes, caractériser quelles sont les capacités de production, quelles sont les capacités de transfert, etc. sur l'ensemble du territoire. Donc, ça a été fait sur le site pilote du Sud Finistère en collaboration avec tous les acteurs de la gestion de l'eau. Et le système global représente au final 63 communes, 85 points de prélèvement et 227 liens entre les différents nœuds. Donc je vous épargne la représentation réaliste de ce petit schéma simplifié qui s'étale sur 20 pages quand on veut représenter l'ensemble du territoire. Mais donc c'est pour vous donner une idée de qu'est-ce qui est vraiment représenté dans ce modèle conceptuel. Une fois qu'on a construit ce modèle conceptuel, on va le traduire en un modèle informatique. Donc on va construire un modèle d'optimisation qui va chercher à déterminer quels sont les volumes à prélever au niveau de tous les points de prélèvement et comment est-ce qu'on va allouer l'eau prélevée entre les différentes destinations qui sont desservies par les outils de production. Donc en fait, on va chercher à déterminer tous les flux qui transitent sur tous les segments du réseau, là, toutes les flèches bleues, et à un pas de temps mensuel pour prendre en compte le fait qu'on a cette problématique de diminution de la disponibilité en eau et d'augmentation des besoins en eau en été. Et donc le modèle va chercher à déterminer ces flux de façon à satisfaire un certain nombre d'objectifs. Tout d'abord, on va satisfaire au mieux les besoins en eau. D'autre part, on va privilégier en priorité les modes d'approvisionnement les moins coûteux quand on a plusieurs choix possibles. Et on va également privilégier d'abord le recours aux ressources locales de chaque collectivité avant d'aller chercher de l'eau auprès du SMA qui vient sécuriser l'ensemble. Et le modèle va également devoir respecter un certain nombre de contraintes. Donc bien sûr, les capacités de production des infrastructures, les autorisations de prélèvement dans les différentes ressources, les débits objectifs environnementaux dans les cours d'eau et, de façon plus générale, la disponibilité des ressources aux différents points de prélèvement. Donc je vais faire un zoom sur cette question de la disponibilité des ressources. Donc l'objectif, c'est de fournir au modèle des contraintes sur quelle quantité est-ce qu'on peut prélever au niveau de chacun des points de prélèvement à chaque pas de temps. Pour ça, pour ce qui concerne les ressources locales souterraines, en étant en contexte de socle, on a mis en place une méthodologie appropriée qui, globalement, était une analyse statistique des chroniques passées afin de déterminer quelles étaient les dynamiques saisonnières des ressources à chaque point de prélèvement. Et ça a été caractérisé pour différentes années climatiques type, donc une année moyenne type ou une année sèche type. Donc on voit ici un exemple de ressources dont la productivité diminue en été. Et cette diminution de productivité a été quantifiée. Pour la ressource du SMA, c'est différent, puisque c'est une ressource de surface et il y a un soutien d'étiage par un barrage. Donc là, la capacité de prélèvement dans le modèle, elle va être contrainte à la fois par le flux qui passe dans la rivière à chaque pas de temps et également par le stock disponible dans la réserve. Sachant que si le débit de la rivière est supérieur au débit objectif d'étiage, eh ben on peut prélever dans la rivière sans problème. Par contre, si le débit de la rivière est inférieur au débit objectif environnemental, eh ben on va devoir lâcher de l'eau depuis la réserve de façon à remonter à ce débit objectif d'étiage. Vraiment, ces débits environnementaux, c'est la priorité, pour les lâchers du barrage. Et dans un deuxième temps, si on veut prélever de l'eau potable, il va falloir faire un lâcher complémentaire pour compenser le prélèvement en eau potable.
Voilà, donc ça c'est tout ce qui est représenté dans ce modèle. Et maintenant qu'on l'a construit, on va pouvoir l'utiliser. Donc la deuxième étape, c'était l'identification des vulnérabilités futures du système d'approvisionnement en eau potable du territoire. Donc on a commencé par co-construire des scénarios d'évolution future à horizon 2050 avec les acteurs de la gestion de l'eau du territoire. Il y a d'une part des scénarios d'évolution des besoins en eau qui ont été construits, donc liés à la fois à l'évolution du tourisme, à l'évolution de la population ou à l'évolution des ventes auprès d'autres collectivités. On a également des scénarios d'évolution des ressources avec donc différents scénarios climatiques, une année moyenne historique, sèche historique, et là, une année sèche future amplifiée sous changement climatique. Et puis des scénarios liés à la qualité de l'eau, avec une particularité du territoire d'avoir des concentrations élevées en métabolites de pesticides, ce qui pourrait occasionner des fermetures de certains sites de production, là où les concentrations seraient trop élevées. Et puis un dernier type de scénario de crise accidentelle, donc une pollution accidentelle sur la rivière de l'Aulne qui rendrait la ressource totalement indisponible pendant une semaine. On peut donc simuler ces différents scénarios avec le modèle. Et qu'est-ce que fait le modèle? Face à ce scénario, il va déterminer comment organiser au mieux l'approvisionnement. Et donc, en sortie de modèle, on va savoir quels sont les débits optimums à prélever aux différents endroits, comment répartir ces volumes de façon optimale entre les différents points de demande. Et donc, surtout, ce qu'on va avoir comme information utile, c'est on va savoir quelles sont les demandes qu'on arrive à satisfaire dans ce scénario et quelles sont les demandes qu'on n'arrive pas à satisfaire. Je vais vous montrer ici juste quelques résultats, donc de 5 scénarios, et on va regarder à quel point est-ce qu'on arrive à satisfaire les besoins en eau à horizon 2050 dans le contexte d'infrastructure actuelle du système d'approvisionnement. Donc ce qu'on représente avec les couleurs, donc quand on est en vert, on arrive à satisfaire 100% de la demande. Quand on est en rouge, on arrive à satisfaire seulement 50% de la demande. Et quand on est en noir, on n'a plus d'eau du tout au robinet. Donc ce qu'on constate, c'est que le territoire présente des risques de défaillance de l'approvisionnement en eau potable à horizon 2050, notamment dans ce scénario de changement climatique ou des scénarios affectant la qualité des ressources. Et donc ce que le modèle permet de faire, il permet de quantifier et de localiser ces défaillances de l'approvisionnement. Donc on va savoir combien de mètres cubes il nous manque à quel endroit et à quel moment et pendant combien de temps. Et pour affiner ce diagnostic, on a d'autres indicateurs complémentaires qui vont permettre de comprendre quels sont les points de blocage qui entraînent ces défaillances. Donc par exemple, le point de blocage pourrait être la productivité des ressources locales, qui là, quand elles sont de couleur noire, sont au maximum de leur capacité. On ne peut pas prélever plus, donc ce qui explique qu'on est bloqué. Une autre raison, ça peut être l'évolution du stock dans la réserve. Donc, dans ce scénario d'année sèche amplifiée sous changement climatique, on voit que le stock disponible en réserve pose problème. Au bout d'un moment, on n'a plus d'eau disponible. Ou ça peut être également des problèmes de capacité des infrastructures de production qui sont limitées. On pourrait utiliser plus d'eau, mais la capacité de production est limitante. Donc voilà un peu pour le diagnostic qu'on peut faire et les risques futurs qu'on peut identifier. Et une fois qu'on a identifié ces risques, qu'on a quantifié les volumes manquants, on va se poser la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quelles sont les mesures de sécurisation qu'on peut mettre en place? Donc lors d'un 3e atelier participatif, les acteurs ont construit des mesures de sécurisation. D'une part, des mesures liées aux besoins en eau, comme la réduction de la demande, de par exemple moins 5 ou moins 10%, et l'amélioration des rendements des réseaux pour réduire les fuites et les pertes sur les réseaux. On a également des mesures liées aux ressources en eau elles-mêmes, avec donc essayer d'augmenter la résilience de ces ressources souterraines dont la disponibilité diminue en été, par exemple en mettant en place des forages plus profonds qui vont permettre d'atteindre des ressources plus stables. Ou bien la mise en place de sites de stockage locaux qui vont permettre, pareil, de sécuriser la ressource en été. Ou bien carrément aller chercher de nouvelles ressources en eau,
comme dans le cas du pays fouet-nantais. Et puis on a un ensemble de mesures qui sont des mesures de sécurisation collective, donc qui vont impacter tout le territoire, notamment des mesures d'augmentation du stock disponible dans le réservoir pour le soutien de l'Aulne l'été. Ça peut être par exemple par la mise en place de nouveaux sites de stockage, donc mobiliser des anciennes carrières qui ne sont plus utilisées pour en faire des sites de stockage qui s'ajouteront au barrage, ou ça peut être une modification des règles de gestion du barrage. Et puis, on a également des mesures de mise en place d'interconnexions clés entre différentes zones du territoire, de façon à pouvoir faire passer de l'eau d'un endroit à un autre. Et des mesures de renforcement de capacité de production clés pour le territoire. On peut maintenant simuler ces différentes mesures de sécurisation face aux différentes vulnérabilités qu'on avait identifiées. Donc, par exemple, ici, face à la vulnérabilité associée au changement climatique. Et donc là, ce qu'on va avoir comme information en sortie de modèle, c'est on va savoir quelles sont les combinaisons de mesures efficaces pour se prémunir de ces risques qu'on a identifiés. Je vais vous présenter ici seulement quelques illustrations de résultats face à l'impact du changement climatique. Donc ici, c'était la situation de départ où on n'a aucune mesure d'adaptation qui sont mises en place. Sur cette base, on peut rajouter des mesures visant à augmenter le stock disponible pour le soutien d'étiage de la rivière de l'Aulne, avec différents niveaux de stock plus ou moins importants. On peut également mettre en place des interconnexions clés, mettre en place des mesures de gestion de la demande, de gestion des rendements. On peut également ajouter la mise en place de mesures visant à augmenter la résilience des ressources locales. Et on peut ainsi identifier des combinaisons de mesures qui permettent de faire repasser la carte tout en vert, donc qui permettent de se sécuriser efficacement face au risque, ici, changement climatique. Et là, on voit par exemple qu'on a différentes combinaisons de mesures qui permettent de se sécuriser face à ce risque. Et donc ce type de simulation de mesures et de combinaison de mesures a été faite face à tous les scénarios de vulnérabilité qui avaient été déterminés dans la première phase. Et sur la base de ces résultats, dans le dernier atelier participatif, les acteurs ont pu réfléchir à quelle serait une stratégie collective de gestion pour l'ensemble du territoire. Donc, en se basant sur l'évaluation des impacts de chacune des mesures face aux différents scénarios d'évolution future, les participants ont pu identifier individuellement quelles étaient les mesures qui leur paraissaient prioritaires à mettre en œuvre à court, moyen, long terme. Ensuite, chacun a partagé quelles étaient les 3 mesures les plus importantes à mettre en œuvre de façon rapide d'après eux. Et ça a permis d'identifier un certain nombre de mesures qui faisaient consensus, où tout le monde était d'accord qu'il fallait les mettre en œuvre dès que possible. Par exemple, les mesures d'économie d'eau ou des mesures d'évolution de la gestion du barrage. Et donc, pour ces mesures faisant consensus, la dernière étape a consisté à lister quelles étaient les étapes concrètes à mettre en œuvre maintenant pour réussir à mettre en œuvre ces mesures. Donc, en conclusion, on a proposé une démarche de modélisation participative qui permet d'identifier les vulnérabilités futures des systèmes d'approvisionnement en eau potable, d'évaluer l'efficacité de différentes combinaisons de mesures de sécurisation pour informer la mise en place d'une stratégie de gestion collective. À l'issue du dernier atelier participatif, on a mis en place un questionnaire d'évaluation pour recueillir l'avis des participants. On a eu une évaluation plutôt positive de la démarche. Donc elle a été jugée utile pour le territoire et elle a renforcé les interactions entre les acteurs qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble auparavant. Ce type d'approche est réplicable sur d'autres territoires qui connaissent des risques de déficit en eau potable future. C'est un outil modulable qu'on peut adapter, notamment on peut adapter la représentation des ressources en eau. Et juste un point important, c'est que pour le succès de la démarche, c'est vraiment important d'impliquer les acteurs de la gestion de l'eau du territoire de façon à produire un outil qui soit le plus fiable possible, à la fois qui prenne bien en compte toutes les connaissances locales, et puis un outil dans lequel les acteurs aient suffisamment confiance pour pouvoir s'appuyer dessus pour construire leur stratégie. Et dans le cas du site pilote Sud-Finistère, ça s'est vraiment extrêmement bien passé. Donc je tiens à remercier tous les participants à la démarche qui se sont impliqués dans la collecte des données, qui peut être un peu fastidieuse.
et dans la construction du modèle conceptuel, ce qui a permis de bien avancer sur le territoire. Merci. Thank you very much, Noémie. It's obviously quite a technical afternoon, but it does show to you the full range of different types of tools that the project has created and the different types of tools that will be needed in future from those that can be kind of simply understood and those that require technical expertise, models, potentially consultants, for example. We're now going to hand over to Nathalie Barrais, who we heard from this morning, who's going to give some feedback from stakeholders on the work that was carried out in Finistère. And just as a reminder, Nathalie is from the Conseil départemental du Finistère. Oui, merci de me donner la parole. Merci tout d'abord à Noémie pour cette présentation très claire et ce travail, et globalement le travail de toute l'équipe du BRGM, qui a été vraiment très intéressant à suivre et participer à ces ateliers, et la participation à ces ateliers. Donc ce travail a été rendu possible effectivement grâce à la participation et la forte mobilisation de tous les acteurs du territoire, et ainsi qu'au travail scientifique et aux compétences du BRGM, qui a su également animer le travail de groupe au cours des 4 ateliers participatifs, pour lesquels les acteurs étaient présents, l'ensemble des acteurs du territoire étaient présents à chaque atelier, il faut le souligner. Donc globalement, cette étude a permis d'une part de cartographier les échanges d'eau entre les territoires concernés donc par la sécurisation par le syndicat mixte de l'Aulne, également de mieux comprendre les vulnérabilités des ressources et des tendances d'évolution des échanges d'eau entre le SMA et les communautés de communes membres, mais aussi de disposer de recommandations en fait pour optimiser la gestion des ressources en intégrant les perspectives du changement climatique. Cela a permis également de disposer de propositions concrètes pour renforcer la sécurisation du territoire. Donc la construction du modèle a été possible en tenant compte des liens entre les ressources et la distribution de l'eau potable sur l'intégralité du périmètre du syndicat mixte de l'Aulne. Collectivement, les scénarios d'évolution qui ont été choisis, puis simulés en utilisant le modèle, ont permis d'identifier les risques de défaillance et a permis à l'ensemble des acteurs de débattre et de proposer dans le consensus en fait des solutions de sécurisation à leur tour testées par le modèle, et ainsi des stratégies de gestion donc ont pu être proposées. Je le disais tout à l'heure, mais la forte mobilisation de tous les acteurs du territoire est à souligner, et les collectivités ont fourni, comme l'a dit Noémie tout à l'heure, l'ensemble des données qui ont été nécessaires à la construction du modèle, et à chaque atelier organisé, la participation de chacun à la réflexion collective a été exemplaire. Donc le BRGM a su mobiliser donc tous ces acteurs et mener à bien la construction de cet outil collaboratif. Il en ressort un certain nombre d'actions qui vont être à mettre en œuvre sur le territoire, qui contribueront à la sécurisation de l'alimentation en eau potable sur ce secteur, et également d'optimiser les ressources utilisées par l'ensemble des producteurs d'eau potable du périmètre. Les nombreux échanges ont permis d'avoir une vision commune des fragilités du territoire face au changement climatique, ce qui était essentiel pour pouvoir avancer aussi collectivement sur ces sujets. Il est important de poursuivre ce travail collaboratif et qui permettra de renforcer la résilience du territoire vis-à-vis de la sécurisation de l'alimentation en eau potable. Et la bonne stratégie de gestion des différentes ressources est fondamentale effectivement pour cette résilience du territoire face aux sécheresses notamment. Donc les enseignements de ce travail seront des atouts majeurs pour la révision du schéma départemental d'alimentation en eau potable, comme je l'ai indiqué ce matin, et donc à engager pour tenir compte des effets du changement climatique et pouvoir
effectivement mettre en œuvre les travaux nécessaires pour sécuriser l'ensemble du département sur une actualisation du bilan besoins en ressources départementales tel que ça a pu être fait à l'échelle du territoire du syndicat mixte de l'Aulne. Voilà, merci. Merci. Thank you very much, everyone. As we come to our last Q&A session of the day, I'd like to invite Ben and Noémie to join us on the stage. Lots of difficult questions have been lined up. So. Okay, brilliant. So we're going to kick off with Tom Mann's question that he asked this morning around hydrological models. So obviously there's been a lot of mention of hydrological models for surface water, and these seem very central to the processes that have been described. And Ben, I want to ask you whether the models that the lead local flood authorities, some of them have their own models, whether those could be integrated, and what's needed for the lead local authorities to get more involved in these discussions or to facilitate the use of their models. Yes. Can you hear me? Is that working? Not sure. Is this working? Yes, it is now. Yeah. That's a tough question. I mean, the work that we've done and we typically do around water resources planning focuses on low flows and focuses on periods of water scarcity. And yet it's true that there's typically a kind of divergence, a separation between work that lead local flood authorities do and the Environment Agency does on flood risk modelling and options assessment versus water resources. I think the challenge here is, well, actually I was just going to quickly say that the work that Alison was talking around, the participatory modelling and the systems dynamics, I think one of the blockers is that we struggle to see the opportunities between the two at an appropriate scale. So it brings to mind a question for me, could the participatory modelling be extended to include a flooding perspective on things so that the hydrological model at the centre can play a role in showing where opportunities and feedback loops might exist? From the perspective of playing their outputs into a water resources thinking, I think there are definitely opportunities, and there have been examples of local authorities engaging, but the challenge is around local options. What we've seen today is that each catchment has its own unique challenges, and therefore it needs its own unique tools to be developed and its own unique options available to adapt to an uncertain future. So perhaps even more locally specific than water resources challenges, flood risk challenges often have very location-specific solutions. And so it's down to us to find those opportunities at that local scale for cross-benefits between those two themes. And there are examples within the room today, just in informal discussion, that represent opportunities to do that. So hopefully there will be more in the future. Brilliant. Okay, thank you. I'll just add slightly to that, because another related question that Ben started to touch on was around the links between water resource management and flood risk specifically, and what can we do to align the two priorities. The question was aimed at the Environment Agency, but while we don't have them on the stage, just a couple of examples. There's potentially a growing area of work will be whether there are going to be any impacts in terms of very large-scale abstraction reduction, and whether that would have an impact anywhere on increasing river flows and increasing groundwater levels to the extent that that would have an impact on groundwater flood risk. I think it's kind of a fairly an area that needs quite a bit more investigation, but something that quite a lot of us are talking about. And also, in some of the models, there's a question around nature-based solutions being one of the solutions, and many of the methods that are used for collecting floodwater are actually very similar to many of the methods that can be used to slow water down and infiltrate it back into the ground. So I won't dwell on that there, but there's quite a huge area of discussion that we could pick up on. Okay, so I'm going to come to Noémie. There's a question for you about stakeholders. And in terms of your workshops, or just generally the workshops that you would like to have, what's a good number of people? And did you feel that you had that in your workshops? Yes. Is it still working? No.
So in South Finisterre, we were about 20 to 25 people at each workshop. And this was really the perfect number, I feel, because it was possible to have sessions all together and everyone could actually speak and express themselves. When we have larger groups, the work needs to be broken down more in sub-sessions and in smaller groups so that everyone can actively participate. And so we've had other workshops with maybe 50 to 60 people where it was really necessary to break down the room in several subgroups and then bring everyone back together so that each group could say what they had done in their group. But I think the most important is to have participants who are interested in being there and want to participate, and that's what's the most efficient. Absolutely, thank you very much. Okay, we're going to you, Ben, with a toughie. Has there been any consideration of withdrawing public water supply from its heavy groundwater dependency? I guess that's in some areas, in favour of vast storage potential being freed up for agri and for the environment? So the simple answer is yes, it has been considered. The reduction in current levels of abstraction that public water supply has on groundwater. As Harry mentioned in her talk, those groundwater abstraction maps had a focus on agriculture, but there were sections for public water supply abstraction. So yeah, there is an expectation that the burden to improve the environment by reducing withdrawals for the environment is going to be shared across sectors. How that's balanced is the question we haven't yet answered, but the tools that have been developed here and through the regional planning and investigations that various parties are going to be taking part in over the next 5 years or so should definitely have that at the core of their question list. That is the problem to be solved. What's the equitable share of water between sectors at different times of the year under different scenarios? And I think that my hope is that further work is going to bring about more kind of innovative solutions that actually explore, as a drought develops, for example, how one sector might have the opportunity to rest its use of its water, offering more opportunity for another sector with a lower level of resilience to make use of it. So there's absolutely a role for us in Water Resources East and a lot of the people around this room to explore that as a specific challenge. Okay, thank you very much, Ben. The next question, I think it may have been aimed at Ben in terms of when you were showing the complicated graphs from the polyvis model, but I'm going to ask both of you to come in on this question. So Barry has asked whether it's right to start to look at the low-cost solutions, or I guess to kind of prioritise and focus on those low-cost solutions. Is there a risk that we might end up with suboptimal short-term solutions that end up being more costly in the long run? Do you want to start, Noémie? Okay, you're Ben Stein. Okay. Yeah, absolutely. I think there is a risk if we only look at cost, we're going to miss out on other opportunities. Typically in the kind of work that both of us presented on, cost is a factor because there isn't a limitless amount of money to spend. But in our work, we haven't constrained it by cost. We've recognised that cost should make things more difficult, but it's not a blocker because we wanted to keep the range of potential solutions open. But on one of my slides, I talked about the key metrics, the key performance metrics that we are looking to optimise are not cost. It's supply to agriculture. It's reducing the frequency of deficit for agriculture. And in other models, it's improving supply to the environment or improving supply to public water supply. Cost is absolutely a consideration, but at the moment we actually don't know where the money's going to come from for a lot of this. It could come from private finance, it could come from central government, it could come from individual businesses investing in their own resilience. So for us to constrain things and cut off opportunities because of a perceived excessive cost would probably be the wrong approach. So yeah, the work we're doing is absolutely to challenge that. It's to look at multiple objectives when we're looking at potential portfolios. Do you want to come in? Or no? Okay. Okay, there's quite a few questions here for you, Ben.
Philippe has asked, what is the time horizon in the presented MCA? So I think we're talking multi-criteria analysis there. Is the effectiveness of increased storage on both environment flows and agriculture evolving over time? So the time horizon that we've modelled is 2050, and that aligns with the time horizon that we're planning at a regional scale as well. We do have an ambition to bring the modelling to a more near-term future, maybe a mid-2030s scenario, because there are some critical decision points for particularly agriculture and other water abstraction licence holders around the next 5 to 10 years. In terms of does the performance of storage increase over time, good question. I think what the work, if we dive into a bit more detail, probably what we'll show is that with a longer time horizon and with increased impacts of climate change and other demand increasing factors, storage will need to be more heavily relied upon. But the performance of it, we'll have to look in more detail. Okay, thank you very much. Just to have a break for questions from Ben, I'm going to answer the next one, if that's allowed. So we've been asked, do the models look at natural storage and potential recharge from a variety of different nature-based solutions? And the answer is that for this work, we've focused initially on developing the Waveney and the Wensum River catchments. And in that, the Wensum River catchment does include a factor for nature-based solutions, and their kind of potential ability to increase recharge into groundwater and to restore river flows. The effect is quite small compared to the scale of significant reservoirs. So we're not sure, it is not very clear to see that signal through the results. The other thing, and the reason we didn't apply in all of the models, because we're WRE will be continuing to look at the Bure and the Yare and the rest of the Broadland catchment, is that there is a significant piece of work going on at the moment with the Environment Agency that Water Resources East has been supporting, which is specifically looking at the impact of nature-based solutions for water supply and water availability. So we want to bring that national kind of scientific understanding about the ability for nature-based solutions to help water supply up to a similar level to our current understanding for nature-based solutions for flood risk and water quality. That work has just concluded with the Environment Agency, and there'll be some webinars at the end of April, maybe just into the very early May, where the Environment Agency and the consultants who've led this work will present the results. So that work hadn't quite finished at the time that we needed to feed all of that detail into our models, so we had to make some real approximations, and hence we kept it just to one catchment for now. But that could easily be something we update potentially in the future. Okay, so Ben, a nice one here. What advice would you give to any organisation attempting in future to construct, use or maintain a catchment management system? I would advise not to start from scratch. I would say learn from projects like the ones you've heard from today and lots of others. There's a huge risk, and I talk about this a lot at the moment, there's a huge risk that we all go off with really good intentions, developing new tools, new models, new systems, and actually we forget to learn from what's gone before. So I'd say that firstly. The other thing I would say is that, I kind of said it already, that every catchment has its own needs, and so there's not a one-size-fits-all. So the catchment management system that we've started to develop here is not necessarily what's needed in a catchment next door or in another part of the country or in France or wherever it is. So I would say, yeah, focus on the question you're trying to answer and develop a system that helps you answer that. And the other thing is, models can only go so far. They're there to help us make decisions. They're not there to make the decision for us. Brilliant. Thank you very much. I'm afraid we're coming towards the end of time. There are still quite a number of really fantastic questions, but as I mentioned earlier, we will be responding to those questions, so attendees will be able to get the information in writing. So thank you very much. I'm going to hand over now to close the conference to Jessie Leach from the Rivers Trust and to Hakim Haikel from CABBALR, who are going to see for closing remarks. I think Jessie is coming up first, but just from me, thank you very much to everyone today, and thank you for making this a success. Hello.
My name is Jessie Leach, and I lead the Project Management Office at the Rivers Trust. While we close the conference, I'd like you to reflect on a line from a poem by Samuel T. Coleridge. Water, water, everywhere, and not a drop to drink. Water's transboundary nature presents us with both challenges and opportunities. It is everyone's problem. How do we explain aquifer shortages when it's heavily raining outside? How do other sectors, energy, leisure, finance, insurance, and others, see their role in problems and projects like these? Water for Tomorrow has exposed and started to address some of these challenges at catchment scale water resource planning. We have established participatory modelling, forums across local partnerships in collaborative data gathering and water resources decision-making, groundwater abstraction and other maps you've seen today, technical modelling and decision-based tools. So transboundary nature of water thus turns from a challenge into an opportunity. What you've seen here today are replicable, scalable techniques. They are not focused to individual catchments. We must not take lightly the opportunity of today, the project, the funding, the cross-border and cross-boundary partnerships that we've had the chance to explore here. So what about the legacy opportunity of the project? I will speak about the UK and my colleague Hakim will speak about France, but it's shared legacy and opportunity. So at the national level, collaboration and cross-sector partnerships, for example, the Catchment Systems Thinking Cooperative Project, CASTCO, will take forward aligned citizen science, complex modelling and decision support tools, better data informing better decision making, and we will bring in the learning as a number of people, Jim, Sarah and others mentioned today. Regional planning and investment, looking towards the WRE example and hopefully to others in the future. Local collaboration, implementation and scaling up, for example in the UK across catchment-based approach or CABBALR partnerships. So if water is everywhere and we agree on some of the transboundary issues, what can you do? What boundaries or borders can you tackle? How can our techniques help you? Please read our case studies. There are guidance packs online and outside today. Do go on our website and read them and let us know what you think. We've hopefully given you lots of email addresses to bombard the next few weeks. But ask yourself, who's not yet brought in? And please do come and speak to us. In times of increasing uncertainty, forecasts of drought and more, we must see this as the beginning and not the end of this work. Thank you. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Mesdames et messieurs, chers collègues, donc je suis aujourd'hui devant vous pour conclure avec Jessie. Et vous, cette conférence et la mission à cette heure-ci est rude et difficile, mais je vais vous demander encore quelques minutes de patience et je vais essayer d'être concis et court. Mon sentiment sur cette journée est que nous avons rempli aujourd'hui notre mission dans le cadre du projet Water for Tomorrow. Ce n'est plus un projet à mon sens d'ailleurs, on a souvent dit projet, mais plutôt des résultats que nous apportons et des nouvelles pistes de travail, puisque les intervenants que vous avez eus et la qualité de leur présentation ont tous abordé un sujet crucial qui affecte notre planète, qui est la sécheresse. Par dichotomie, forcément, la ressource en eau et le changement climatique, des outils de mesure et de prédiction et des nouvelles approches. Comme l'a souligné l'écrivain américain Wallace Stegner, l'eau comme la religion et l'idiome transcende les frontières politiques et linguistiques. Je pense que notre travail sont la résultante de cette transcendance et notre collaboration la quintessence. Mes prochains propos se focalisent sur 3 strates. D'abord, dans le monde aujourd'hui, vous l'avez compris, l'accès à l'eau potable
est loin d'être universelle et la crise de l'eau qui se profile ne fera qu'accentuer les tensions géopolitiques déjà existantes. Le changement climatique a un impact considérable sur la disponibilité de l'eau dans de nombreuses régions du monde. Les sécheresses prolongées ont déjà entraîné des migrations massives, des conflits et des crises humanitaires. Comme l'a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, la sécheresse peut être un facteur de déstabilisation, d'insécurité alimentaire et de migration forcée. On pense que cela existe dans d'autres pays. Je pense qu'elle est aujourd'hui à notre porte. 2. En Europe, nous avons connu des épisodes de sécheresse récurrents ces dernières années qui ont eu un impact direct sur l'agriculture et la production d'énergie. Selon le rapport de l'Agence européenne pour l'environnement, et il y a des articles qui sont apparus ce matin, notamment en France, je vous conseille d'aller les regarder, peut-être qu'ils sont également traduits en français. La sécheresse est devenue une menace de plus en plus fréquente pour l'approvisionnement en eau des régions. 3. En France, la question de l'eau est particulièrement préoccupante. Nous avons connu des sécheresses, et on l'a dit, records ces dernières années, et notamment l'année dernière, en 2022. Mon territoire au nord de la France a connu 19 mm de pluie pendant cet été, en 2022, et c'est la deuxième fois que ça arrive depuis 1976. Ce qui a conduit forcément, vous vous en doutez, à des restrictions d'eau dans certains secteurs de mon territoire et au-delà à de nombreuses régions en France. Et je vous le dis, aujourd'hui, ces régions vivent toujours la même chose, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'eau. Et selon plusieurs rapports récents, la France se trouve face à un stress hydrique de plus en plus préoccupant, aggravé par le changement climatique et la croissance démographique. Moi, j'y rajouterai également l'urbanisation. Comme a pu le dire ce matin Dave, justement, il est temps de prendre des mesures concrètes pour présenter cette ressource vitale. Et comme l'a dit également l'ancien secrétaire général de l'ONU, nous avons des hommes pensants, Ban Ki-moon, l'eau est le catalyseur de la croissance et également du développement. Et donc ça veut dire que sans eau, on ne peut pas se développer. Nous devons donc travailler ensemble pour promouvoir une utilisation responsable de l'eau et investir dans des solutions durables pour répondre à la crise de l'eau qui se profile. Et à mon sens, le projet Interreg, le projet L'eau pour demain, Water for Tomorrow, est l'une des clés de ce cheminement et de notre sobriété aujourd'hui de l'eau. Nous allons poursuivre nos efforts avec plusieurs actions phares au niveau de la CABBALR. D'abord, collaborer avec le bassin versant de la Lys. Je pense qu'on ne l'a pas suffisamment dit, et vous voyez, c'est en regardant les présentations de mon territoire, où je me suis abstenu de faire de commentaires, c'est que j'ai un territoire aujourd'hui qui fait 640 km² pour 280 000 habitants. Et il représente, sur le bassin de la Lys, 35% de ce bassin qui fait 1800 km². Vous doutez bien qu'aujourd'hui, mener le projet de l'eau pour demain, Water for Tomorrow, était un vrai projet ambitieux pour poser les bases d'une réflexion sur les conflits d'usage pour demain. Nous allons également engager un groupe de travail avec nos élus dans le cadre d'une gouvernance sur les conflits d'usage avec d'autres acteurs de notre territoire dans les services de l'État. Ils sont d'ailleurs en attente de notre travail et je te confirme, Philippe, qu'il y a un vrai sujet qu'il va falloir aborder dans les prochains mois sur le sujet parce que cette nouvelle gouvernance de l'eau est un vrai sujet, même si on est bien d'accord qu'il y a différentes strates et qu'à la fin, c'est les services de l'État qui décident, mais plutôt que d'être acteur, plutôt que d'être spectateur, il faut être acteur. Nous allons également collaborer avec d'autres directions de notre collectivité parce que au sein d'une collectivité comme la mienne, nous avons du développement économique, nous avons de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, pour proposer des scénarios sur l'évolution de notre territoire. Et le travail qu'a fait le BRGM avec nous a été une bonne chose pour justement mettre de la visibilité sur ces questions.
ce qui a abouti d'ailleurs à un projet de territoire voté en décembre 2022. L'arrivée, je peux vous le dire aujourd'hui, clairement, ça date d'il y a quelques jours. L'arrivée de plusieurs entreprises agroalimentaires sur notre territoire a fait l'objet de refus, ce qui n'était jamais arrivé depuis des décennies. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, en fonction de la disponibilité de nos ressources, répondre à ces entreprises. Il faut savoir également que le développement de telle ou telle zone d'activité ou d'urbanisation peut potentiellement faire l'objet à notre échelle de refus, mais également un refus à l'échelle des services de l'État. Plusieurs entités en France, et vous pouvez lire les journaux, ont eu des refus de permis de construire, ce qui n'était jamais arrivé ou très peu arrivé depuis plusieurs décennies. Et enfin, nous allons aussi collaborer avec le monde agricole sur l'élaboration de nouvelles méthodes de travail de la terre et de ses cultures. Tout à l'heure, Florine, également le BRGM et d'autres intervenants ont parlé d'adaptation des plantes à la sécheresse. Il y a eu également donc, des présentations là-dessus. Je ne reviendrai pas. Sachez que c'est un vrai travail que nous allons mener. En conclusion, mes chers collègues, mesdames et messieurs, nous ne pouvons plus nous permettre de traiter la question de l'eau comme une ressource inépuisable, même si je peux entendre que certains bassins versants, et notamment en Angleterre, n'ont pas de problème particulier d'eau, en tout cas dans les interventions que j'ai pu entendre, et qu'ils arrivent à gérer. À mon sens, aujourd'hui, plus personne n'est à l'abri. C'est ce que je m'efforce d'expliquer, en tout cas, à nos élus et à notre population. Ils ont toujours connu l'abondance. Nous sommes dans un territoire d'eau comme le Finistère. Il suffit d'ouvrir le robinet et l'eau jaillit. Elle jaillissait même dans leur jardin. Donc, pourquoi ça devrait changer? Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Mais comment le relayer et l'expliquer, c'est notre défi de demain. Nous sommes de toute façon confrontés à un paradigme nécessaire et vital. Pour terminer, et après je passerai aux remerciements et j'inviterai Jessie à me rejoindre, Antoine de Saint-Exupéry écrivait, je trouvais ça vraiment parlant, il dit « Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Nous avons donc par conséquent la responsabilité aujourd'hui, je vous le dis, de protéger cette ressource vitale, cet or bleu pour les générations futures et pour la paix dans le monde. » Jessie, si tu veux te joindre à moi. Ok, alors, nous finissons. Nous finissons. Nous finissons. Thank you. Thank you to Gwen and Becca for today. That was an excellently organised conference. I don't think we've ever once thanked all of the partners in the project and the people who project managed it. So Yukori, Hakim, Florine, Noémie, Julia, and who have I missed? And Hugh, if Hugh's somewhere. Thank you so much for this. And Alison, Julia? Everybody. Thank you for this excellently managed project. And as Hakim said, I think it's transition from a project to an outcome and a legacy. So thank you to the project managers. Moi, je peux? OK. Je voudrais remercier d'abord le BRGM pour son travail actif à l'intérieur de notre territoire et en dehors, puisque après le projet Water for Tomorrow, nous continuons avec le BRGM sur la modélisation et donc on a encore quelques années à travailler ensemble. Et je mettrai une mention d'excellence pour Philippe, à toi, parce que j'ai trouvé la qualité de ton travail dans notre groupe de réflexion, avec toute ton équipe qui nous a accompagnés vraiment de haut niveau. Comme tu l'as dit, donc repenser une nouvelle gouvernance, il va falloir y arriver. Je voudrais remercier également WRE, Julia et Ben, qui m'ont passionné dans les échanges qu'on a eus sur les modélisations. Et un grand merci à l'agence environnementale, avec toi, You,
et également ta collègue dont je ne me souviens plus le prénom, sur tous les échanges qu'on a pu avoir, et je pense qu'on a encore des collaborations futures à mettre en place. You et Alison, ce que je voudrais vous dire, quand j'ai entendu en fait vos présentations, nous abordons aujourd'hui encore un virage au niveau de la CABBALR et avec une demande politique de travailler avec le monde agricole, encore plus, et j'ai l'impression qu'il y a encore des pistes de travail pour présenter votre travail à nos élus, au monde agricole, de manière à ce que ça génère des questions, notamment. Et donc voilà. Et finalement, pour all of you, thank you for coming pour today. tous, It was pour nous avoir fantastic to have écoutés. you all Merci here. à tous. And to everybody, is everyone still online? Thank you to everyone who joined online, including the Interreg EU who funded the project. So thank you all. Goodbye. Okay.